Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y ya por más de 11 años, su portavoz y presentadora de este programa, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía y le recordamos que este programa también se está transmitiendo en vivo y en directo por la página de Facebook en español de Radio América. Recuerde no conducir y ver el Facebook, pero si está en casa, sí puede vernos también. Bueno, el tema de hoy es marihuana recreacional, cannabis, hierba, hachís, porro, mota, churro, gallo, pot, weed, petardo, troncho. No sea como le llamen en su país natal, pues ha llegado la legalización de la marihuana recreacional en nuestro estado de Maryland. Y esto entra en vigor el día 1 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos con nosotros al jefe de la policía, a Marcus Jones, y también tenemos con nosotros a nuestra doctora Kisha Davis, quien es la oficial máxima de salud en nuestro condado de Montgomery, para hablarnos de lo que es legal, lo que no es legal y los riesgos de salud. Welcome to our guests. Good afternoon, Dr. Davis. I know that was a long intro, but it takes longer to say things in Spanish. How are you? Good afternoon, Dr. Davis. Thank you for joining us today. Good afternoon. It's a pleasure to be here. Likewise. La doctora Davis es nuestra oficial máxima de salud con el Departamento de Salud del Condado de Montgomery. Y también el jefe de la policía, jefe, Chief Jones. Good afternoon. How are you? Good afternoon, Laura. It's great, Lorna. It's great to see you. Likewise. I'm doing well. Thank you. Likewise. Thank you so much, both of you, to join us today. So, effective July 1st, recreational marijuana use is legal for adults 21 and over in the state of Maryland. There is obviously expected shifts in consumption. And here you are, Chief, to help us understand a little bit more about the rules. So let's get started with the first question. What is legal and what is not? So this is a great question, Lorna, for everyone to understand that the personal use amount of marijuana is going to be legal. That means that individuals can possess up to 1.5 ounces of cannabis or marijuana that will be legalized, as well as an amount of concentrated cannabis that doesn't exceed 12 grams. Okay. So those let me go ahead and translate that real quick. Okay. Llegó la legalización, llega el 1 de julio acá al estado de Maryland. ¿Y qué quiere decir eso? Que los individuos, las personas, pueden poseer una cantidad para consumo personal de no más de 1.5 onzas de cannabis y hasta 12 gramos de lo que es el cannabis concentrado. Okay, what else? And then the civil use, Lorna, is the amount that amount exceeds 1.5 ounces, but it cannot exceed 2.5 ounces. Okay. And it's the same. And then the same thing of concentrated cannabis that exceeds 12 grams, but can't go beyond 20 grams. But what is the word civil? What does civil mean? That I carry with me when I'm out and about? Is that what it means? Right. So the personal use is what an individual personally can use. A civil use is the amount that you can wholly possess, right? That you may have for someone else to use as well, but you can possess that amount, right? Okay. Hay una diferencia entre lo que es el uso personal y la posesión civil. La posesión civil es cuánto usted puede tener con usted y eso no puede exceder 2.5 onzas. Y el uso personal es obvio, lo del consumo personal, lo que quiere decir que hay límites. Now, Chief, the big question, can people smoke in public? And what is considered public? So the answer is no. It is against the law to smoke marijuana in public. And what's considered public? Public is in a public space outside of your personal home. For example, you can't smoke
You can't smoke at a park. You can't smoke at just walking down the street. And you have to be very careful, even in places such as hotels, who already have mostly rules against smoking cigarettes, but that would also be a violation, right? Okay, let me go ahead and translate that. La pregunta importantísima es, ¿se puede fumar el cannabis, la marihuana recreacional en público? La respuesta es un rotundo no se puede. ¿Qué constituye el lugar público? Cualquier sitio que fuera fuera de su hogar, fuera de fumar. Usted no puede caminar y fumar. Y también tiene que tomar en consideración cuando esté quizás en hoteles, que los hoteles van a tener sus propias reglas de no fumar. Let me go ahead and ask a couple of questions to Dr. Davis right now. You have said it before. Yes, it is legal, but it's not healthy. So can you highlight some of the key points that reflect how it is not healthy to smoke cannabis, marijuana? Sure. Thank you, Lorna. Yes. Just because it's legal doesn't mean it's healthy. Tobacco is legal. Alcohol is legal. We know that they are not healthy. So some of the health risks that come along with cannabis and marijuana, we know, especially in the developing mind, so in adolescents and young adults, it can increase risk of depression, anxiety, mental disorders. Those folks who are predisposed to schizophrenia, it can exacerbate that. So that is one thing that we know. We also know. Let me go ahead and translate that, doctor. Ella lo ha dicho siempre, el que sea legal no quiere decir que es saludable, que es bueno para nuestra salud. Lo mismo es el alcohol, lo mismo es el consumo de tabaco. Y los riesgos que se presentan, sobre todo en las mentes que se están desarrollando, como en la adolescencia, porque puede haber riesgos de ansiedad, de depresión y también detonar problemas de salud mental. Continue, please. I'm sorry, I need to go back and forth with the English and Spanish. I also want to talk about the risks to the lungs. So especially when marijuana or cannabis is smoked, just like when you are smoking cigarettes, that is introducing foreign bodies to the lungs. So that can increase the risk for cough, chronic bronchitis, emphysema, all of those problems, that breathing difficulty that can come from smoking anything are also present with marijuana. El hecho de fumar, pues cuando se consume a través del fumar la marihuana, los mismos efectos secundarios a los pulmones que cuando se fuma cigarrillos. ¿Por qué? Son partículas que van a los pulmones, las cuales pueden causar enfisema, bronquitis aguda y también la tos, lo que quiere decir que continúa siendo un peligro para los pulmones, especially for people that have some sort of existing preconditions like smoking. I'm asthmatic, I can't smoke anything. Exactly. And with air quality days like we did before, it certainly doesn't help. The other thing I'll add is we don't want our pregnant women smoking cannabis, marijuana, or ingesting it or any other form. So just like it affects developing brains, that unborn child, there can be impacts there. And so it's not recommended for pregnant persons to partake in marijuana, just like it's not recommended for them to partake in smoking or alcohol or any other drugs. Y sobre todo, pues, una gran señalización para las mujeres que están encintas, que están embarazadas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, esta criatura, el feto, el cerebro, también está en proceso de desarrollo y hay que tomar los mismos consejos como no se fuma, no se bebe alcohol durante el embarazo, el proceso de gestación. Así que definitivamente no recomendado este consumo, aunque es legal, se legaliza a partir del 1 de julio en el estado de Maryland, sobre todo para las mujeres embarazadas. Let's talk about the heart. So there aren't, the one thing about marijuana that, unlike tobacco, it doesn't carry the same cardiovascular risk factors like we see in tobacco, likely because people don't smoke it in the same quantities that they do for tobacco. However, when you think about the lung risk and the effects on the lungs, that can be
problematic and affect the heart over time. So it doesn't bring health benefits. It may not bring harms, but it certainly does not bring benefit. It's not going to help somebody with their high blood pressure. People think, oh, I'm anxious or nervous, I'm going to smoke marijuana to calm down. That may help in the short term, but in the long term, we see rebound effects from that. Let me translate. La presión alta. Muchas veces escuchamos de las personas que fuman para bajarse la presión. Sí, es posible que a corto plazo pues usted se sienta más relajado y sienta que le bajó la presión, pero a largo plazo no funciona. Le preguntaba sobre quizás riesgos para el corazón, pues los estudios no han demostrado un riesgo directo cardiovascular. Pero claro, al haber riesgo con los pulmones, pues esto a largo plazo pone presión en el otro órgano, el corazón. Ok, vamos a hablar ahora una vez más. Let me transition a little bit to the chief right now. Chief, we know it cannot be smoked in public, but there are also certain rules for smoking within your home, especially if you're a tenant, if you rent a property, correct? That's correct, right. So landlords have the ability to ban smoking marijuana, cannabis in particular apartment dwellings, because they are the landlord themselves can set the rules. So there is the possibility that landlords could ban the use of marijuana, cannabis inside of an apartment dwelling. Okay. Las reglas para el consumo de fumar, sobre todo, usted lo puede hacer en casa. Sabemos que esa fue la respuesta. Definitivamente no en público. En casa sí se puede hacer. Ahora, hay diferentes reglas para aquellas personas que alquilan, que rentan, que arriendan. Si usted es un inquilino, pues todo va a depender de su contrato de arrendamiento con el propietario o la empresa que maneje la unidad donde usted vive, a ver si es permisible. Así que los propietarios tienen que hablar con el dueño a ver si se permite el uso de la marihuana adentro de las propiedades que son alquiladas. Similar to when you have perhaps pets, whether it's allowed or not on the lease, correct? In some leases, they do not allow you to have a pet. That's correct. That's very similar to that, Lorna. Correct. Yes. Similar al tener mascotas. Muchas veces las personas tienen mascotas, pero sin embargo, obvio, no se permiten en todas las propiedades que usted alquila. Así que esto es un tema directo de inquilino con propietario que le permitan a usted fumar la marihuana en una unidad que es rentada. All right, smoke and drive, sir. It's happened several times. I've been driving up and down I-95 and all of a sudden my vehicle smells like I've been smoking. And it's somebody that just went by me smoking. Right. It's not allowed, correct? That's correct. So I make 2 points. That's exactly right, Lorna. It's not allowed. So first and foremost, no one, not even the passengers or the driver, can smoke marijuana in a vehicle. Okay, so that's first and foremost. And second of all, a driver who is smoking or under the influence of marijuana or cannabis is susceptible to being arrested for driving under the influence of a narcotic, so or of a drug. So that is still a possibility. Those laws still exist on the books come July 1. And if importantísimo. Oh, go ahead. Let me go ahead and translate this. Translate that, and I'll jump in on that. Importantísimo. Hemos estado conduciendo en la zona metropolitana y de repente entra ese olor a nuestros carros como si fuéramos nosotros los que estamos fumando y es el vehículo que está al lado, que nos ha pasado por al lado. ¿Es legal? No, es ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Se considera todavía como un narcótico. Usted puede ser parado por la policía, le pueden dar lo pueden arrestar por DUI y en las leyes del estado de Maryland, conducir bajo la influencia de este narcótico, que es la marihuana, es ilegal. ¿Lo puede hacer usted en el automóvil mientras conduce? La respuesta es no, igual que el alcohol.
Okay, Dr. Davis, you were going to add something. Yeah, so we know that marijuana intoxication comes with delayed reaction time, poor judgment, decreased coordination, all of which can cause increased risk of accidents, right? So we don't want to be doing things that are going to cause increased risk of accidents. And people can also be harmed by secondhand smoke and can have those effects by someone being in the vehicle and smoking around them, which is also true for someone smoking in the house, right? We need to think about those who are also around us. So that impaired reaction time, we really don't want people driving while they're under the influence of any substance, especially cannabis. La doctora Davis, una vez más, que es nuestro oficial máximo de salud acá en el condado de Montgomery, pues ella quiere recalcar que cuando se consume este producto en particular, pues uno tiende a tener una reacción un poco más dilatada, hay un cierto nivel de descoordinación y también tenemos que tomar en cuenta el hecho, obviamente, que eso no es algo que queremos ninguno cuando estamos conduciendo y también considerar el fumador pasivo, que es la persona que quizás está al lado suyo y está inhalando el humo, lo mismo que con el cigarrillo normal, pensar definitivamente no hacerlo en el automóvil porque es ilegal, pero si lo va a hacer en casa, también tomar en consideración a alguien que esté al lado suyo, que no es fumador, pero que sí está inhalando lo que usted suelta. Así que eso es muy importante. Mixing doctor with alcohol, tobacco, and prescribed medications. Not a good idea. Easy answer, right? You're just layering on top the impacts, the impaired judgment, the decreased coordination, all of those things have a layering effect and make it an increased risk for intoxication. And we have started to see that in our emergency rooms where there's more than one substance that folks have taken, which can make it really difficult for folks who might be trying to revive someone who's overdosed from the substance. Importante, le preguntaba sobre el mezclar, ¿no? Ya sea con alcohol, con otros productos de tabaco o con medicamentos recetados, pues obviamente esto incrementa lo que es la descoordinación en el ser humano y también hemos visto ya un incremento en algunas de las salas de emergencia, los salones de emergencia de hospitales acá locales, casos que a veces se hacen más difícil para el personal de salud, pues tratar de revertir cualquier tipo de sobredosis. Definitivamente no recomendable el mezclar con alcohol, con tabaco o con cualquier otro tipo de medicamento recetado. Eso es un no, principalmente por el tema de la sobredosis. Okay, Chief, growing marijuana at home, is this allowable now? And how many plants per household? It is allowable. There is a limit. There are 2 indoor plants that you can grow in your homes, and it must be out of public view. So you can't have it, for example, growing in your front window. Right, where everybody walking by can see. Okay. Right, exactly. Ok, sí, usted podrá pues cultivar, crecer su planta de marihuana en casa. 2 es el límite por hogar en el estado de Maryland y no puede estar a la vista pública. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede poner su plantita en la ventana para que tome el sol y cualquiera que pase por la calle la vea la planta. La planta en privado no se puede ver y tiene que ser adentro. Only indoors. You cannot grow outdoors? That's correct. You cannot grow outdoors. Indoor plants are permissible, correct. Okay. Afuera en el patiecito no es legal plantar. Adentro de la casa sí, mientras esté fuera de la vista del público. Can people sell? I grew two and I don't want to smoke it. Can I sell it? No, you cannot sell it. You can give it away, but you cannot sell it. Right. Okay. Digamos el vender. No, prohibido vender. ¿Qué quiere decir esto? Sí, usted puede cultivar sus 2 plantas adentro del hogar y usted puede regalar si quiere, pero no puede vender. Solamente
dispensaries, only dispensaries or the license can sell to the public, correct? That's correct. That is correct. Entonces, solamente los dispensarios con la licencia para vender son los únicos que pueden vender la marihuana. Usted puede, can people share with friends? They can share. Mm. And one thing I will highly emphasize, Lorna, is again, all of this, as it pertains to individuals under the age of 21, are not allowed to possess any amount of cannabis. So as people are going to share, the individuals, just like alcohol, have to be 21 or older. Se puede compartir, usted quiere compartir con sus amistades, puede compartir, siempre recordando que ningún menor de edad de 21 años puede tener posesión de marihuana. Si usted va a compartir con alguien, pues asegúrese que la persona con que vaya a compartir, es igual que el alcohol, sea mayor de los 21 años de edad. Muy importante. Chief, since it's legalized, it's coming up now, it's July 1st, how would people obtain it in a legal way? Is it the existing dispensaries in the county? Right. So at this point in time, I believe some dispensaries that are medical marijuana dispensaries may be selling it come July 1st. They will be allowed to sell to the public, and other stores will be coming online through the state as time comes, as we move forward after July 1st. You said online stores? Is that what you just said? No, I was saying they should be coming online. They should be coming on. Okay, got it. Not you can't buy it online. Correct. Right. I was like, oh, I misunderstood that. And Steve, while I translate, can you tell us how many dispensaries approximately do we have for medicinal in the county that are registered? I don't know the true number, okay, Lorna, but I have to believe that we have over 20 that I know for probably to be true. Okay. ¿Dónde se puede comprar la marihuana recreacional de forma legal? Bueno, algunas de los dispensarios que son de la medicinal, no la recreacional, que ahorita pues son los que venden la medicinal, pues algunos van a obtener la licencia para poder vender la recreacional. Solamente se puede comprar en esos lugares específicos que tienen la licencia por parte del estado de Maryland. Así es como se obtiene la marihuana recreacional legalmente en el estado de Maryland a partir del 1 de julio. Hay ya varias que existen a través de todo el estado. Aproximadamente en el condado de Montgomery hay unas 20 de ellas. Acá no estamos promoviendo los dispensarios, pero para que las personas sepan que de forma legal solamente se pueden adquirir en esos lugares que tienen licencias por parte del estado de Maryland. The odor, Chief. Let's talk real quick about the smell. The odor. Yes. My neighbor is smoking and can't take the smell anymore. It's legal for he or she to do it, or they to do it in their homes, but the smell, the odor is driving me insane. What can I do? Well, technically, there is, again, those individuals are allowed to smoke, but should they, it becomes a public nuisance. There could be some remedies through the county, but it would have to be through through the EPA to have an investigation done. So those are very difficult cases. It may have to be something that's mediated, but that would be that would be one solution to try to work towards, to find a way to have that cease if it becomes a public nuisance. Okay. Molestia pública. Digamos que el fumar de algún vecino pues ya es una molestia pública, pues caso por caso se va a buscar alguna solución para remediar. Las personas pueden fumar, obvio, dentro de sus propiedades y sí queremos recalcar que, por favor, no permita
que su uso afecte negativamente a los vecinos, porque algunos de los vecinos pues no tienen la necesidad de estar expuestos a la preferencia suya de fumar la marihuana, eso mismo casi que con el olor del cigarrillo, del tabaco. Así que si su vecino está afectando su hogar, llame al propietario, se alquila. In apartment buildings, you know how sometimes they have that HVAC and they share the ventilation system Right. and so forth. That would be a landlord-tenant issue, correct? That is correct. Right. It's not a police matter. So we would request that if they have that situation, that they contact their rental office in order to try to address that issue. Sobre todo para los complejos de apartamentos que quizás se comparte la unidad de ventilación y llega el olor a su unidad de otra unidad. Eso, por favor, no llamar a la policía. Eso es un tema para los inquilinos y los propietarios. Dr. Davis, we have like 3 minutes, there's a couple of minutes left of the show. Is there anything else you would like to add as far as a message when it comes to health risks? So the main thing is I want folks to be safe, especially for two groups, for our kids and for our older adults. So if you are consuming gummies or anything that looks like candy, cannabis that looks like candy, make sure that that is out of the reach in children in child-safe containers. We don't want our kids consuming cannabis because they think it's candy. Very important point. Let me translate that real quick. La seguridad, porque no solamente está la marihuana que se fuma, sino está el cannabis que se ingiere, que se come. Sobre todo si usted está consumiendo los caramelitos esos que son de gomitas que contienen el cannabis. Los adultos, por favor, eso tienen colores, los niños se sienten atraídos, asegúrese que los niños mantenga eso en unos recipientes bien alejados de niños si usted va a consumir, precisamente para que los niños no piensen que son golosinas y lo ingieran. Dr. Davis? And I also want us to think about our older adults or those folks who maybe use marijuana, cannabis back in the 60s, 70s, and might be excited to try it again now that it's legal. This is stronger and much more potent than what we saw back then. That you can trust what comes from the dispensary. You know it's not laced with anything. That's a good thing. But because it is more pure, it is also stronger. And so go slow and be cautious. Yeah, and you're older too. And you're older too. And you're older too. Y para los adultos mayores que quizás pues consumían en la década de los 60 y 70, por favor, un recordatorio de que estos contenidos de la marihuana hoy en día pues es más fuerte, más potente. Asegúrese de que lo obtenga de forma legal a través de los dispensarios, si usted lo va a tratar nuevamente, y siempre recordándoles que también usted ya es adulto mayor. Cuidado con la salud. All right. Thank you, Chief. Thank you very much, Dr. Davis. The half hour just went by very quickly. Dr. Chief, Chief Jones, Dr. Chief, Chief Jones, one last message about Dr. Chief. One last message about not calling 911 for smell, correct? Yes, absolutely. If someone is if you merely just smells it in the area which you are, if it's an apartment, it's a house, don't call 911. We are not going to be addressing that, because again, it is now legalized. And unless someone is smoking in front of a building, they're smoking in public, then we can come and address that. But again, if it's just the odor of it, please do not call 911. Importante, por favor, colabore con la policía, que tiene muchas emergencias en nuestro condado. Si usted solamente está sintiendo el olor, no está viendo a nadie fumando en público, no llame al 911 por olor de marihuana. Si usted ve quizás que hay gente consumiendo en público, ahí sí puede contactar a la policía del condado de Montgomery y ellos llegarán y tomarán riendas de la situación. Thank you both for joining us today, Chief, Dr. Davis. I'm sure we're going to be chatting about this a whole lot more as this, develops and our community, takes a grasp of what is legalized now in the state of Maryland. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
I'll see you next time. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Adiós. Gracias. Thank you. Adiós, Dr. Okay. Davis.